Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti-yoga Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Kori Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravani Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kamnagiri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. For la gloria a los devotos reunidos. Oh, glories to the assembled devotees. Gloria a los devotos reunidos. For la gloria a Sri Guru y Gauravani. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Kshati Desha Tarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravani Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi, text 49. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Con la conversación entre Narada y el rey Prachinabarhi, verso 49. Translation, purport, traducción, significado, todo su divina gracia, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Astirya Darbhai Prak Agrai. Astirya Darbhai Prak Agrai. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Stabdo Brihad Vadan Mani. Stabdo Brihad Vadan Mani. Karma Navaishiyat Param. Karma Navaishiyat Param. Karma Haritosham Yat. Karma Haritosham Yat. Savidyatan Matiriyaya. Savidyatan Matiriyaya. Astirya Darbhai Prak Agrai. Astirya Darbhai Prak Agrai. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Stabdo Brihad Vadhan Mani. Stabdo Brihad Vadhan Mani. Karma Navaishiyat Param. Karma Navaishiyat Param. Karma Haritosham Yat. Karma Haritosham Yat. Savidyatan Matiriyaya. Savidyatan Matiriyaya. Astirya Darbhai Prak Agrai. Astirya Darbhai Prak Agrai. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Kartsnyena Kshiti Mandalam. Stabdho Brihad Vadan Mani. Stabdho Brihad Vadan Mani. Karma Navaishiyat Param. Karma Navaishiyat Param. Tat Karma Haritosham Yat. Tat Karma Haritosham Yat. Savidyatan Matiriyaya. Savidyatan Matiriyaya. Astirya. Astirya. Heading covered. Haber cubierto. Haber cubierto. Darbhai. Darbhai. By kusha grass. Con hierba kusha. Con hierba kusha. Prak Agrai. Prak Agrai. With the points facing east. Con las puntas dirigidas hacia el este. Con las puntas dirigidas hacia el este. Kartsnyena. Kartsnyena. All
together, completamente. Completamente. Kshitimandanam, Mandalam. the surface of the world, la superficie del mundo. La superficie del mundo. Stabdaha, Stabdaha. proud upstart, orgulloso advenedizo. Orgulloso advenedizo. Brihat, Brihat. great, grand. Gran. Varat, Varat. by killing, por matar. Por matar. Mani, Mani. making yourself very important, considerándote muy importante. Considerándote muy importante. Karma, Karma. activity, actividad. Actividad. Na abaisi, Navaisi. you do not know, no sabes. No sabes. Yat, Yat. which, la que. Que. Param, Param. supreme, suprema. Suprema. Tat, Tas. that, esa. Esa. Karma, Karma. activity, actividad. Actividad. Aritosham, Aritosham. satisfying the Supreme Lord, satisfacer al Señor Supremo. Satisfacer al Señor Supremo. Yat, Yat. which, que. Que. Sa, Sa. that, esa. Esa. Vidya, Vidya. education, educación. Educación. Tat, Tat. unto the Lord, al Señor. Al Señor. Mati, Mati. consciousness, conciencia. Conciencia. Yaya, Yaya. by which, por la cual. Por la cual. Translation, traducción. My dear king, the entire world is covered with the sharp points of kushagrass, and on the strength of this you have become proud, because you have killed various types of animals in sacrifices. Mi querido rey, toda la superficie del mundo está cubierta con las afiladas puntas de la hierba kusha. Esto te llena de orgullo, pues en tus sacrificios has matado animales de diversas clases. Because of your foolishness, you do not know that devotional service is the only way one can please the Supreme Personality of Godhead. Tu necedad te impide saber que el servicio devocional es la única manera de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. You cannot understand this fact, no puedes entenderlo. Your only activities should be those that can please the personality of Godhead. No debes llevar a cabo ninguna actividad que no vaya destinada a complacer a la personalidad de Dios. Our education should be such that we can become elevated to Krishna consciousness. Debemos educarnos de tal manera que podemos elevarnos al plano de conciencia de Krishna. Purport, significado. In this verse, the great sage Narada Muni directly insults the king because he was engaged in performing sacrifices that entail the killing of a great number of animals. En este verso, el gran sabio Narada Muni insulta directamente al rey por haberse ocupado en la ejecución de sacrificios que suponen la matanza de una gran cantidad de animales. The king was thinking that he was great for having performed so many sacrifices, but the great sage Narada directly chastises him, informing him that his animal killing only leads to being puffed up with false prestige. El rey se consideraba grande por haber celebrado tantos sacrificios, pero el gran sabio Narada le reprende directamente informándole de que con su matanza de animales lo único que consigue es enorgullecerse y llenarse de prestigio falso. Actually, anything that is done which does not lead to Krishna consciousness is a sinful activity, and any education that does not lead one to understand Krishna is false education. En realidad, toda actividad que no lleva al estado de conciencia de Krishna es pecaminosa, y toda la educación que no nos lleve a entender a Krishna es falsa.
If Krishna consciousness is missing, one is simply engaged in false activities and false educational pursuits. Si falta conciencia de Krishna, todas las actividades y esfuerzos educativos en que nos ocupemos serán falsos. They put always this reverb, completely useless. Just push this button. Thank you. Okay, so, vamos a ver el verso de nuevo. Let's see the verse again. Astirya darbai prag agrai kartsnyena kshitimandalam stabdo brihat varan vani karma na vaishi yat param tat karma haritosham yat savidya tan matiryaya. My dear king, the entire world is covered with the sharp points of kusha grass. And on the strength of this you have become proud because you have killed various types of animals in sacrifices. Querido rey, toda la superficie del mundo está cubierta con las afiladas puntas de la hierba kusha. Esto te llena de orgullo, pues en tus sacrificios has matado animales de diversas clases. Because of your foolishness, you do not know that devotional service is the only way one can please the Supreme Personality of Godhead. Tu necedad te impide saber que el servicio devocional es la única manera de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. You cannot understand this fact. No puedes entenderlo. Your only activities should be those that can please the personality of Godhead. No debes llevar a cabo ninguna actividad que no vaya destinada a complacer a la personalidad de Dios. Our education should be such that we become elevated to Krishna consciousness. Debemos educarnos de tal manera que podamos elevarnos al plano de conciencia de Krishna. So there's basically 2 points in this purport. Básicamente tenemos 2 puntos en el significado. On one hand, Narada Muni chastises the king, and on the other hand, any education that does not lead to Krishna consciousness is called false education. Por un lado, el sabio Narada Muni ¿cómo se dice aquí? Reprende. También se dice insulta, reprende directamente al rey. Y por otro lado, se considera cualquier educación que no nos lleve a la conciencia de Krishna falsa. So, esto puede ser chocante para algunas personas. Las 2 cosas pueden ser chocantes. Que un sabio se atreve a insultar a una personalidad tan elevada como el rey. Y también podemos pensar que porque toda educación que no es directamente relacionada con conciencia de Krishna sea falsa. So, vamos a ver unas citas. Let's see some quotes. First of all, about the devotee or sage who may chastise a person who is coming or is in his presence and listening to, maybe even wants to know about spiritual life, spiritual knowledge. Vamos a ver primero una cita de Gokishodas Babaji acerca de eso, un sabio, un sadhu, reprendiendo a una persona que está en su presencia o incluso quiere aprender acerca de la vida espiritual, quiere escuchar. So he said, él dijo, those sadhus who speak sharp words to drive away the witch of the illusory energy
are actually the only real devotees of Krishna and friends of the living entities. Aquellos sadhus que hablan, ¿cómo se puede decir? Palabras duras, o no afiladas, ¿no? ¿Cómo se diría? Sharp words. Cortantes, porque en realidad es para cortar. Sí. Ya veremos qué van a cortar. Sharp words, yes, they should cut. We'll see what they will cut. So, aquellos sadhus que hablan de una manera cortante para ahuyentar a la bruja de la energía ilusoria son en realidad los únicos verdaderos devotos de Krishna y amigos de las entidades vivientes. And now he gives an example from practical material life. Now da un ejemplo de práctica de la vida material, that the conditioned soul being experiences the distressful quarreling of his wife and close relatives, and is rudely treated by them until death, yet he never desires to leave their association. El alma condicionada experimenta las penosas riñas de su esposa y parientes cercanos, y es tratado con rudeza por ellos hasta la muerte. Sin embargo, nunca desea dejar su compañía. El sadhu se ríe y los otros dicen the sadhu, he laughs, and the others just have to admit that's a fact. On the other hand, that same person, he absorbs himself in trying to appease and serve them. Por otro lado, se concentra en tratar de apaciguarlos y servirlos. But when a devotee of the Lord, who is always desirous of the living entity's ultimate welfare, chastises him just once with instructions meant to drive away Maya, then the conditioned entity immediately makes plans to leave the saintly person for his entire life. Por otro lado, cuando un devoto del Señor, que siempre desea el bienestar supremo de la entidad viviente, lo reprende una sola vez con instrucciones destinadas a ahuyentar a Maya, esa entidad condicionada de inmediato hace planes para dejar a la persona santa durante toda su vida. If you actually want to perform devotional service properly, then you must accept the harsh language of the sadhu as the medicine by which Maya can be given up. Si realmente deseas realizar el servicio devocional correctamente, debes aceptar el lenguaje severo, cortante del sadhu como la medicina en la que se puede renunciar a Maya. By this one can obtain the necessary spiritual advancement to successful chant the holy name. De esta manera se puede obtener el avance espiritual necesario para cantar con éxito el santo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Yes, we are all in agreement. More or less. Not really, but we will not say that we are not. Then we have a quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. También tenemos una cita de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. There is no doubt that the words of the sadhu possess the power of destroying the evil propensities of one's mind. No cabe duda de que las palabras del sadhu poseen el poder de destruir las malas inclinaciones de la mente. The sadhus in this way benefit everyone who associates with them.
Los sadhus de esa manera benefician a todos los que se asocian con ellos. The real sadhu makes us speak out what we keep concealed in our hearts. Los sadhus verdaderos I skipped one sentence. There are many things which we do not disclose to the sadhu. Hay muchas cosas que no revelamos al sadhu. But the real sadhu makes us speak out what we keep concealed in our hearts. Pero el verdadero sadhu nos hace hablar de lo que mantenemos oculto en nuestros corazones. He then applies the knife. Y entonces aplica el cuchillo, o el hacha, or the axe. The very word sadhu has no meaning other than this. La misma palabra sadhu no tiene otro significado que este. The sadhu, he stands in front of the block. Block means, like the altar or some where you chop wood, a big trunk. O sea, él está delante de un bloque que significa o el altar o como un tronco para cortar madera. So he stands in front of the block with the uplifted sacrificial knife, con el cuchillo de sacrificio levantado en alto. Pues ahí está el tronco. No hay madera. Y ahí estás a punto de cortar algo. Ya veremos qué. So there's the block, the trunk. And the sadhu stands in front, ready to cut. But there's no wood. So we'll see what he will cut. So the sacrificial knife in the form of unpleasant language. El cuchillo del sacrificio en forma, levantado, en forma de palabras desagradables. If the sadhu turns into my flatterer, then he does me harm. He becomes my enemy. Si el sadhu empieza a alabarme, en realidad se vuelve me hace daño y se vuelve mi enemigo. If he gives us flattery, then we are led to the road that brings enjoyment, but not real well-being. Si el sadhu nos alaba, simplemente nos conduce al camino que trae complacencia de los sentidos, pero no el verdadero bienestar. Scathing words are meant to give people a jolt. Las palabras cortantes tienen como... Okay. So there, the topic was so-called science and so-called education. Y el tema era la supuesta ciencia, la supuesta educación. And Prabhupada, he quotes verse from Bhagavad Gita, which talks about the Maya Parita Jnana. Cita un verso de la Bhagavad Gita donde Krishna habla del Maya Parita Jnana. The real education is taken away by Maya. Que la verdadera educación Maya lo ha quitado. Real education means to understand God. La verdadera educación significa entender a Dios. If one does not understand what is God, his education is useless. Si alguien no comprende a Dios, su educación es inútil. It has no meaning. No tiene sentido.
what is that education? Will that education save him from death? Then what is the value of his education? ¿Qué es esa educación? Esa educación le salvará de la muerte. Entonces, ¿qué valor tiene esa educación? Your real problem is birth, death, old age and disease. Tu verdadero problema es nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Can this material education stop it? Esa educación material puede terminar o acabarlo o pararlo. Is the scientist able to stop one's old age? El científico es capaz de parar la vejez. And does anyone, man or anyone, wants to become old? No, nobody wants. Everyone wants to keep himself youthful. But can science stop it? That he will not become old? No, he must become old. Then, what is the value of that education? Cualquiera quiere, o alguien quiere envejecer. Nadie. Todo el mundo quiere mantener la juventud. Pero ¿puede la ciencia parar el proceso de envejecer? No. Cada persona tiene que envejecer. Entonces, ¿qué valor tiene la educación? You cannot solve your problem. So what is the meaning of education? No puedes resolver el problema. Entonces, ¿qué sentido tiene la educación? Education, knowledge means you have solved your problem. Educación, conocimiento significa has resuelto el problema. They are trying. They're doing. They're solving temporary problems. But the ultimate problem they cannot solve. Intentan resolver problemas pasajeras, temporales, pero el problema último no lo pueden resolver. Entonces, this education is useless. Entonces, esa educación es inútil. So, this point of view seems to be very extreme. ¿No? Ese punto de vista parece extremo. And probably even a lot of devotees will not agree with this analysis. Incluso muchos devotos no estarán de acuerdo con ese análisis. ¿No? They will say, but you need education, you may even need to go to university and get a degree. A degree, or yes, get knowledge to move and to work in the world. O sea, uno debe ir al colegio, al instituto, incluso a la universidad para obtener un diploma o una licencia para moverse y trabajar en el mundo. So why, if we take this literally as it is stated here, then that means people will not probably even know how to write and how to count. Si tomamos esto tal cual, literalmente significa no sabemos ni escribir y contar. Then you will be cheated when you go to the market and buy something. Entonces te van a engañar si vas al mercado para comprar algo. No, actually, Prabhupada, he also explains that you need some basic education, obviously, to move and work in the world. Por otro lado, hay otras citas donde Srila Prabhupada explica que sí hace falta una educación básica para poder moverse y trabajar en el mundo. So at least you know how to, some basic mathematics to know how to count. That's probably useful. ¿No? O sea, una matemática básica, saber cómo contar es útil. Now, even if you think about higher mathematics with all these weird formulas, what for? ¿No? Cuando uno ve esa matemática superior con esas fórmulas tan raras, uno se pregunta, ¿y para qué? Only very few people actually understand what this means. Solamente un poco, un puñado de gente sabe qué significa eso. And a lot of it is based on some speculation. Y mucho de esto es basado en especulación. Like, this Einstein's formula about time and space and relativity and this and that, ¿no? Como la teoría de Einstein sobre la relatividad y
el tiempo y el espacio. If you really think about it, what's the use? Si uno piensa, ¿para qué sirve? If you really understand, or then the other one, which was in conflict and still is in conflict, that's Heisenberg's, what's the theory? Ahora no me viene. Está Einstein, Relativitätstheorie und Heisenbergs quantum mechanics. Quantum mechanics and relativity theory of Einstein, you can't have both, according to science, what I have understood. O sea, no se puede tener las dos cosas. La teoría de la relatividad y la ¿cómo se dice? Cuántica. La teoría cuántica no pueden estar, o sea, funcionar al mismo tiempo, uno o la otra. Entonces, a ver, eso es la realidad. ¿Cuál es la realidad? What is the reality? And even if you understand quantum mechanics, so what's the use? Uno entiende la teoría cuántica. ¿Para qué? Anyway, so then we, of course, one may be criticized. Without science, without this kind of knowledge, we will not have this. That's true. And the phone, and the light, and so many things which we are using, cars, and computers, all this technology, without knowledge, material knowledge, will not exist. Entonces, obviamente, se puede criticar que sin ese avance tecnológico, ese conocimiento, esa ciencia, no hubiera ni computadoras, ordenadores, ni coches, ni electricidad, ni luz, y ¿qué decir? Móviles. O sea, si no hay móviles, ya la vida es como inútil. O sea, gracias que haya ciencia y ese conocimiento, ¿no? Without mobile phones, life is useless. So therefore we are really bowing down to the scientists and all these people who are creating these wonderful gadgets. We are in the world already, so it's a little late to just say, forget about all this, ¿no? Ya estamos como está el mundo ahora, un poco tarde para decir que olvida todo esto. Some people try to do this, and they just keep a very simple life. Prabhupada wanted us to do it. We will not be able to do it. O sea, una gente intenta hacer eso, llevar una vida muy simple, sin electricidad, sin ordenadores, sin coches. The Amish in America, they're maybe the most successful in trying to do this. ¿No? Los Amish en América son prácticamente los únicos y los más exitosos en intentar hacer eso. But otherwise, it's very difficult. De otra manera, muy difícil. But theoretically, from the higher point of view, we can understand that yes, all education which does not solve the real problems, ultimately you can say it's actually useless. Pero desde un punto de vista superior podemos concluir que cualquier educación o conocimiento que no realmente resuelve esos problemas verdaderos, en última instancia, ¿para qué sirve? Because we may be very successful in creating more and more fantastic inventions due to knowledge and science, but at any time you can die and then you have to leave it all behind. O sea, es verdad, podemos crear tantas cosas maravillosas gracias a la ciencia y al conocimiento material, pero en cualquier momento lo tienes que dejar todo. So, if one does not, at least simultaneously, cultivate spiritual knowledge, then all this other knowledge is really useless. Si por lo menos no estamos cultivando simultáneamente el conocimiento espiritual, todo ese otro conocimiento es inútil. One may enjoy life for some time, as long as it lasts, this body, but that is very short
vision and ignores the real problem, and therefore such people are called Buddha. They're not very intelligent, they're like asses. Entonces uno puede, sí, disfrutar de la vida mientras dure el cuerpo, y gracias a tantos inventos y avance material, pero según esa vista superior, esas personas se consideran budas, asnos, porque al final todo se vuelve inútil. So that's the challenge here by Narada Muni and Srila Prabhupada in the significado, in the purport, that the king, he performed so many sacrifices and he was very proud. The whole world was covered by kusha grass. Aquí tenemos ese reto de parte de Narada Muni, y Prabhupada en el significado, que el rey estaba muy orgulloso debido a que había llevado a cabo tantos sacrificios que el mundo entero estaba cubierto de kusha, la hierba kusha. This kusha grass is needed in ceremonies. In India you can buy mats from kusha grass. Generally we use them on the altar for the pujari to stand on when he performs artik. La hierba kusha se encuentra en la India, se hacen esterillas y normalmente se usa en el altar. El pujari se pone encima cuando ofrece artik. And when you sit in front of the fire sacrifice, you sit on kusha grass and you use kusha grass for this and that. Cuando hay sacrificio de fuego, uno está encima de una esterilla de kusha, usa kusha para varias cosas. So when it talks here about kusha grass, it means, and the whole world was covered, that this king was very fantastically performing so many sacrifices. Cuando se habla aquí de hierba kusha, que estaba en el mundo entero, significa que ese rey ha sido muy exitoso y por eso también orgulloso de haber llevado a cabo tantos sacrificios. But, and that was in the previous verses, and we had last week the verse about sacrifices and demigods, that all this gives temporary benefit and is useless in the end. Pero todo ese tipo de sacrificios, y la semana pasada hablamos de eso, de sacrificios para los semidioses, da un beneficio material temporal, pero al final, en última instancia, es inútil. Because it doesn't solve the problems of life, porque no resuelve los problemas de la vida. And therefore, Narada Muni says here that you are foolish. He insults the king. He chastises the king, that you are only looking for some immediate prayers, immediate benefit, which will not last. Por lo tanto, Narada Muni le reprenda al rey, le insulta, diciendo que tú eres un necio, porque estás solamente intentando de obtener algún beneficio a corto plazo, prayas, pero no ves más allá de esto. Actually, one should engage in devotional service and to please the Supreme Lord. That's the only way to solve the problems of life, become elevated to Krishna consciousness. En realidad debes hacer o llevar a cabo servicio devocional, complacer a la Suprema Personalidad de Dios y de esa manera elevarte al plano de conciencia de Krishna y resolver los problemas de la vida. Anything else is considered useless or false to be, and that's the cutting words just to wake up. Entonces todo lo demás se considera inútil, falso, y son palabras cortantes, fuertes para sacarnos un poco de la comodidad, comfort zone, de la zona del confort. All right. Comments, questions, comentarios o preguntas. Muy rápido, hasta el final, pero muy rápido. Se supone que ya hemos recibido un poco
el cortante hacha del maestro espiritual, pero también podemos llegar a una conclusión, que en nuestra vida espiritual nos hemos puesto en una situación de confort. ¿Es una pregunta o un comentario? Un comentario. Ok. A ver, ¿alguien lo puede traducir? Inténtalo. Tienes buena memoria. One can say that the spiritual master is there with a cutting knife, yeah. and that we still may be in the comfort zone despite his words, something like that. Yeah. Or even happens that we don't like these cutting words, and we try to avoid them. Muchas veces también pasa que no nos gusta que hable de esa manera cortante y intentamos de evitar. Therefore, also sometimes we don't ask certain questions because we don't want to hear the answer. ¿No? Y por lo tanto, a veces evitamos hacer ciertas preguntas porque no queremos recibir las respuestas. So what to do? ¿Qué hacer? Then, as I say, if you don't want to hear the chastisement of Guru, ¿no? Si uno no quiere recibir la riña o ¿cómo se llama? Reprimienda, ¿no? Reprimenda del Guru, then you will be put in charge of the lady with the stick. Entonces te van a poner a cargo de la señora con el palo. En siglos pasados, por lo menos en Alemania, la gente rica tenía una gobernante. Una que se encarga de los niños, ¿cómo se llama? Una niñera. Niñera, efectivamente, una niñera. Entonces, en el pasado, hoy día quizás también, pero la llamaron gouvernante, viene del francés, como una gobernadora, gobernante, pero era una palabra muy así que se usaba para la niñera de las personas ricas. And she was supposed to educate the kids, ¿no? Su tarea era educar a los niños. En esas épocas llevaba un palo. In those days, she had a stick. So if you don't, and it means if you don't want to hear from Krishna and from Krishna's representative, then Maya will take care of you. And she has a stick. ¿No? Cuando uno no quiere recibir o ser educado por Krishna y el Guru, entonces Maya se encarga de la educación y ella tiene un palo. Actually, she doesn't have really a stick, she has a trident, trishul. ¿No? Ella no realmente, bueno, tiene palo pero en forma de un tridente. Tres. ¿Cómo se dice? Pues, sí, tridente. Ya, tres dientes. Dientes. ¿Le llaman dientes? Ok, dientes, tres dientes, ¿no? Anyatmika, Vibhavika, Vidaivika, threefold miseries of material existence, ¿no? Las tres miserias de la existencia material. Nobody will escape. You don't want to hear from there. You will hear. You will be forced to hear on the other side from the lady with the stick or with the trident. ¿No? Si uno no quiere escuchar de un lado, va a estar como forzado a escuchar de la señora con el palo, o más bien con el tridente. Anyway, so yeah, we have the tendency of avoiding this part, but then we will be forced by the other part. ¿No? Queremos evitar quizás ese lado, pero estamos forzados por el otro lado. Sí, es una pregunta. Se dice que en la biografía de Gauravani se explica a veces que era analfabeto, pero también sabemos, por otro lado, que él siempre iba con un libro de Narottam Das Thakur, el Partana, las canciones, y por otro lado, cuando era joven,
era negociante de granos. Entonces, ¿cómo va a ser analfabeto si sabía contar y sabía leer? Y yo sé. Puedo especular, pero no lo sé. Yes, he was illiterate. That's what it says, Gopishwara Babaji. I'm not sure whether he had Prarthana with him. He was recommending, if somebody asked, if you want to know how to attain the love of God, you go to the market and buy Prarthana. ¿Cómo es la otra? Sí. Los dos cancioneros, 2 songbooks by Narottama Das Thakur. Because all the Vedic conclusions are in these songs. Todas las conclusiones védicas están en esas canciones. For sure he knew them by heart. ¿No? O sea, seguro que lo sabía de memoria. His favorite song is Gauravani, su canción favorita, Gauravani. So, whether he could read or not, he was full of knowledge. ¿No? Si, leyendo o no sabiendo leer, estaba lleno de conocimiento. Lo que sí sabemos es que él evitaba resaltar, por eso se iba a cantar las rondas a las letrinas y se comportaba como si fuera pues una persona muy ignorante. Parece como, a mí yo cuando digo esto, digo es que a él le gustaba cubrirse a los ojos de la gente, ¿no? O sea que no me extraña que hubiera que dejara que se dijera eso de él. So you can translate. So what we know is that he was very humble and he didn't like people to think of himself as a great personality, and that's why he was chanting japa in the letrines, because in this way people would not follow him. Yes. So it's not surprising to me that it was being said these things about him, because actually he didn't like to be number one, so he was not. He didn't like followers. Yes, but still, the greatest, one of the greatest scholar of the time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, accepted him as his spiritual master. Pero el más erudito de los tiempos aquellos, Srila Bhaktisiddhanta le aceptó como su maestro espiritual. So this is inconceivable, inconcebible. But it also shows that just book knowledge is not necessarily real education, ¿no? Eso también muestra que simplemente saber leer y tener conocimiento a través de libros significa una verdadera educación. Okay, it's over time already. Hare Krishna, thank you very much. Shila Prabhupada ki jai.